Bonjour mon ami, bienvenue dans ton histoire pour dormir. Je m'appelle Stephen Dalton je suis un conteur irlandais. C'est un grand honneur d'être la voix. Que tu écoutes pour t'endormir si je sais que beaucoup d'entre vous aiment. Le tricot et la laine, même si n'est pas ton passe-temps. Je suis sûr que tu aimes le qui confortable. Alors, c'est sûr. Je t'ai présenté une histoire douce sur une dame qui tient un magasin de laine, un peu magique. J'espère vraiment qu'elle te plaira. Just une petite chose d'autre si tu veux soutenir mon travail, tu peux le faire sur Patreon. Le lien est sous cette vidéo. Bon, faisons maintenant la séance de relaxation. Cela prendra quelques minutes avant l'histoire de cette histoire d'archives. Counter de 10 jusqu'à 1. Et pendant que je le fais, l'estoy alors de plus en plus 10. Sens le soutien du lit sous toi. Eau du sol, eau de l'endroit où tu es along si soir, mais sous tu fella. Sens la terre qui te sauchant toujours là pour toi. Notre maison date et en prenant conscience de si soutien constant. Voce fella te permet de laquer prise un peu plus maintenant. Pour t'installer, dans ces moments un peu plus maintenant. Nime, tu es en sécurité. Tu vas bien date dans ces sentiments de sécurité, dans ces lieux de confort. Laisse-moi voix aider ton ingrécie histoire. Sache que ma voix ni t'amenera que dans des endroits sûrs. Vers des destinations sûres. Vers un refuge sûr pour ensemble profond.8. Ressens ton cours maintenant. Remarque je sais qui se passe. C'est tout ce que tu as à faire. Peut-être des paquements, peut-être une petite dollar. Quoi que ce soit, remarque-le simplement. Peut-être dans tes pieds. Tes jams, ton ventre, ta poitrine ou ton visage dot et en remarquant d'ella. Voici te retiens de la tension quelque part dot, si c'est le cas. Relègue-toi juste un peu plus maintenent.7. La journée est finie. Ce qui se passe, es passe. Ce qui arrivera, arrivera. Mais là, tout de suite, tu n'as pas besoin de penser au passé ou au futur. Offre-toi le luxe de vivre pleinement ce moment présent. Bien sûr, des pensées vont arriver. Quand elles viennent, ne te bats pas contre elles. Sache qu'elles font partie de la vie humaine. Voilà simplement comme des pensées. Regarde-les passer comme des feuilles sur une rivière éclairée par la lune. Ou des neiges dans un ciel écoute-toi. C'est ton moment. C'est ton instant et toi. Et personne d'autre. Nous sommes milers que nous donnons du temps. Quand nous laissons la paix faire partie de notre vie, alors, laisse-toi aller. Sois gentil avec toi-même. Sache que tu mérites ce moment, cette chance de te reposer dans 5. La paix vit en toi. Elle attend juste d'être trouvée. Voici tu peux la trouver si soir dot et si tu la trouves. Où habite-t-il? Dans ton cœur, dans ta tête. Cherche-la et voici tu peux la ressentir. Ou peut-être ressens un peu de gratitude. MAINT, de la gratitude pour les choses simples. L'abri que tu es c'est sûr de la paix de ces moments. La chance de te reposer dot 3. Commence à utiliser ton imagination. Maintenant, commence à voir une petite ville calme et indio or mais dot et à l'intérieur. Un petit magasin de laine to do it. Tranquille tu. Ressens ton corps, une ear voice. Maintenant, relègue toute l'attention. Qui reste au tu si que tu retiens. Ton corps est travail. Dur pour toi aujourd'hui. Il mérite de se reposer, lâche prise complètement. Maintenant, pendant que je te raconte l'histoire de ce soir d'Adèle. Était une voice, une jolie petite ville. Appelée Pine Hill. C'était le genre de ville.
O tout le monde sait CONNAISSIIT dot il n'y avait pas beaucoup d'étrangers. Qui passaient par là, les femelles y viviant. Depuis longtemps, les rues étaient faites de vieux. Paves avec beaucoup de magasins en briques, les gens étaient gentils et s'entraidaient toujours. Pine. Il était une ville magnifique et chaque saison dado printemps. Il y avait des fleurs partout aux fenêtres. Les arbres avaient de jolies fleurs roses et blanches dot au single quotes acute t et acute abrité du soleil et des fêtes organisées par les habitants en hiver. La ville brillait avec des lumières et des chants de Noël. Mais l'automne était le moment le plus spécial pour la ville. Dès que les feuilles changeaient de couleur, la ville devenait très vivante, en ordre que la ville aimait l'automne plus que tout, les briques rouges. Aléatres bien avec l'orange et le mirande arbres dot le vent frais facet. Saint voler les feuilles dans les rues. Les boulangeries vendaient des gâteaux à la citrouille cuissantantes bon, c'était la fin du mois de septembre. Althea avait déjà décoré son magasin de laine avec des citrouilles. Elle avait mis des poles et des carpes en laine et la fenêtre. Voulez-vous les gens en envie d'être? Au champ passant bang, ces édegars étant pleins de laine orange, rouge, vert et jaune. Althea avait mis de petites lumières qui brillent au plafond. Elle exposait aussi des objets faits à la main près de la grande cheminée. Ce magasin appartenait à sa famille depuis très longtemps. Les bâtiments n'avaient pas vraiment changé au fil des années dot il y avait beaucoup de laine qui venait des moutons des fermes. Voicine dot la laine arrivait déjà lavée et prêt à être utilisée, mais c'est Althea qui tenait chaque pelote à la main. Pensez que les couleurs pouvaient changer l'humeur des gens dot sa mère lui avait appris. Comme color laine naturellement, c'était un secret de famille transmis de mère en fille. C'était quelque chose de très important pour elle. Althea avait l'impression de donner de la vie et la laine avec les couleurs, le rouge, le bleu ou le gris. Chaque couleur avait un sens magique. On peut trouver toutes les couleurs dans la nature. Ensuite, on peut tricoter ou crocheter quelque chose de personnel et beau. Althea savait comment donner des émotions spécialisées à ces couleurs. Par exemple, avec des noyaux d'avocats. Elle faisait un rose très doux. Cette couleur apportait de l'amour et de la gentillesse à celui qui la portait. Le conseillait à ceux qui voulaient faire un cadeau à quelqu'un qu'il aimait. La violette était une couleur rare qui apportait de la force et de elle single quotes ambition elle utilisait de la mousse trouvée sur les arbres pour faire si violet. Fonts, c'était parfait pour les personnes qui voulaient réussir dans leur travail. Pour Althea, color la laine était un moment magique. C'était transformer une simple ressource en quelque chose de vivant. Depuis qu'il faisait plus froid avec l'automne, le magasin avait beaucoup de succès. Les gens voulaient fabriquer des poules pour rester bien au chaud. Beaucoup de clients étaient aussi les amis de Althea. Ils passaient pour discuter ou acheter leur laine préférée. Althea aimait aider les gens à créer des choses. Elle aimait donner un peu d'elle-même. Dans chaque pelote de laine dont tout le monde était bienvenu dans son magasin, pour ceux qui ne savaient pas tricoter. Elle donnait des cours. Un jour où il y avait beaucoup de ventes,
Althea regardait par la fenêtre, le vent faisait voler les feuilles mortes sur le trottoir. Althea adorait. Ces jours-là où le temps était un peu sauvage, à l'intérieur. Elle se sentait insécure et bino. Shaw, elle alluma un feu dans la cheminée et fit chauffer de l'eau pour laver à la main voir le vent fort dehors et le calme à l'intérieur. Elle regardait le facteur passer en tenant. Bien sans chapea, you dot le vent essayait de lui voler. Mais il tenait bon dot si elle caudait bien. Elle entendait le sifflement du vent. Elle entendait aussi les feuilles sèches frotter sur les paves et acute estat un petit miaulement fit sortir Althea de ses pensées. C'était Missy. À ce chat tricolore qui travaillait au magasin, Althea caressa. Missy derrière les oreilles dans le chat frotta ses têtes contre les jambes de ses maîtresses. Missy était arrivée dans la vie d'Althea. Il y a longtemps, c'était un chaton perdu arrive le jour où Charlotte, et sa petite fille, partait étudier. Althea avait cherché son propriétaire pendant des mois, mais personne n'était venu. At la chat amie déjà le magasin, Althea pensait que Missy était venue pour qu'elle n'y soit pas seule. Elle savait qu'elle vivait à la sommeil de ses petites filles. Maintenant, Missy était connue comme la directrice du magasin, même si elle passait son temps à dormir dans les fauteuils. Althea s'assit près du feu avec son main aux épices, le brut. Du bois qui craque était parfait pour commencer son travail dot elle tricotait une carpe. Pour Charlotte qui étudiait l'indice, Charlotte avait toujours aimé les vêtements faits à la main. Cela permettait à Althea de se sentir proche d'elle. Althea avait choisi de la laine rouge, marron et jaune. Elle tricotait un motif de feuilles sur la charpe. Asterisk. La laine rouge était faite avec des betteraves bouillies dans un pot en cuivre. Cette couleur apportait du courage. C'est dont Charlotte avait besoin pour ses études. Le marron était fait avec du café. Fraîchement préparé, la laine sentait encore un peu le bon café. Cette couleur apportait de la sagesse et de l'équilibre. Enfin, Althea avait fait du jaune avec des couleurs dominantes et du curcuma. Le jaune représentait le confort et l'espoir pour le futur. Althea pensait que ces trois couleurs aideraient Charlotte à réussir. De la latéral de se sentir bien toute seule dans le vaste monde. En travaillant, Althea repensait à ses souvenirs de famille. Elle serait en pensant aux premiers pas de sa petite fille, Bibi. Elle portait de petites chaussettes tricotées par Althea. Tu aimes tricoter avec ses aiguilles en bois. Elle mettait tout son amour dedans. Elle voulait que Charlotte sentisse amour chaque fois qu'elle porterait elle single quotes et que sou des ion. La petite clochette de la porte sonna. Althea leva les yeux et vit une jeune femme entrer. Elle recoiffait ses cheveux tout émoussés par le vent. Althea posait son tricot et alla dire bonjour à la dame. C'était une personne qu'elle n'avait jamais vue dans la ville. Bonjour, dit la femme. J'espère que je ne vous dérange pas. Je m'appelle Amie et je viens déménager à Pine Hill avec mon mari. Les gens m'ont dit de venir ici pour acheter de laine pour mon crochet. Althea sourit gentiment. Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Althea. Je suis toujours là si vous avez besoin d'aide. La femme la remercia et Althea la laissa regarder tranquillement. Amie regardait toutes les pelotes de laine, rangées par couleur. Elle touchait les différentes matières pour sentir leur poids. Missy, la directrice, alla voir Amie en maillant fort. Elle voulait que la dame s'occupe d'elle tout de suite. Amie sourit et caressa la chatte.
Sus lamenten. Apres un moment, Amy demanded de lie to Althea. Mon fiancé un peu de mal avec le déménagement, expliqua-t-il. Je veux lui fabriquer quelque chose pour qu'il se sente chez lui ici. Je pense faire un pôle car il aime beaucoup jouer dehors. Mais je ne sais pas quelle ligne choisir pour lui. Althea écouta la jeune femme avec beaucoup d'attention. Tu tens toute la ligne moi-même ici, répondit-elle. Si vous voulez, je peux préparer des couleurs spéciales pour le pôle. Je viens de recevoir de laine toute blanche de la campagne. Revenez dans 2 jours et tout sera prêt pour vous, proposa Althea. Amy fit un grand sourire et remercia beaucoup. La vieille dame, elles échangèrent leurs numéros de téléphone pour rester en contact. Dès qu'Amy fut partie, Althea voulut commencer son travail. Missy suivait Althea de tous près pour voir si qu'elle faisait. Althea passa par une porte en bois au fond du magasin. C'était sa petite pièce secrète. Elle colorait la laine dot il y avait un vieux pour bois. Nourritu par le temps, les étagères étaient pleines de bouteilles et de becots. Il y avait des powders colorés et des liquides bizarres partout. Des crochets aux murs surveillants. À faire sécher laine mouillée d'après de la porte. Il y avait des caisses pleines de laine blanche. C'était la laine qui attendait d'être colorée. Pour quelqu'un d'autre, la pièce semblait en désordre. Mais Althea connaissait chaque objet par cœur. Elle savait exactement ce qu'il y avait dans chaque bouteille. C'était le travail de ses veilles et elle adorait ça. Althea remonta ses mains et mit son tablier tout tâche. Missy s'installa sur un vieux coussin pour surveiller le travail. Ses yeux verts brillantes à la lumière de la lampe. Althea alluma un grand feu dans le poêle avec du bois, puis elle posa un grand pot en cuivre, plein d'eau sur le feu. Elle savait déjà quels ingrédients utiliser pour le fil stemmy. Elle rangea ses bouteilles en faisant un petit brut de verre. Althea décida de faire une première. Pelote de couleur verte forêt, elle mit des plantes jaunes appelées, solides dans l'eau chaude, puis elle ajouta de la poudre bleue pour créer un beau vert foncé. Elle laissa chauffer l'eau tout doucement ar ému la couleur devenait de plus en plus belle et intense. En attendant, elle s'occupait du magasin et de son écarpe. Quand la couleur fut prête, elle utilisa un tissu pour filtrer le liquide. Avec des gants, elle versa le mélange pour enlever les morceaux de plantes. Ensuite, elle mit la laine blanche dans le bain de couleur verte, outline buvait la couleur petit à petit. Althea ferma les yeux d'une petite formule. Magique pour la laine. Elle voulait que cette couleur apporte de la sécurité et du renouveau. Comme une forêt pleine de vie apporte la sécurité sous les arbres, donne du confort et de la verdure à cette ligne. Althea prit une grande inspiration pour que ces mots entrent dans la laine. Elle ferma le pot et le posa sur le quai. Ensuite, elle fit du bleu pour apporter de la paix intérieure. Elle utilisa des fleurs de jacinthe, bleu dans un pot d'eau chaude. Elle fit la même chose que pour la couleur verte. Elle dit une autre formule magique pour apporter le calme. Elle recommença une dernière fois pour faire du jaune. Elle utilisa de la camomille et des pissenlits secs. Cette couleur jaune devait apporter de la joie et de l'espoir. Contente de son travail, Althea rangea tout son matériel. Elle laissa la laine dans les couleurs pendant toute la nuit. Elle éteignit les lumières et ferma le magasin. Elle souffla sur les bougies et éteignit le feu de la cheminée. Dehors, il faisait noir, le vent s'était infini. Althea prit Missy dans ses bras et monta dans son appartement. Elle se prépara à la lavande et donna une friandise à ses chats. C'était leur petit moment et elles du chaque soir.
Elle but sun the bean installée. Sous ses couvertures tricote, accueille stat, elle communique et lire son livre pour calmer son esprit. Elle voulait finir le chapitre, mais elle était trop fatiguée. Elle s'endormit avec le livre posé sur ses poitrines. Le lendemain, Missy révéla Althea en miaulant pour manger. Althea regarda le soleil brûler par la fenêtre. Elle savait qu'il faisait froid, mais le soleil rendait les feuilles jolies. On aurait dit qu'il faisait chaud dehors. Après avoir nourri Missy, Althea descendit dans son atelier. Elle sortit la laine des pots avec ses gants. Elle la lava dans de l'eau. Propre quasi que l'eau soit claire, les couleurs étaient fortes, mais elles allaient s'éclaircir en second. Althea alla dans son jardin pour étendre la laine sur des cordes. Elle utilisa des pinces pour que le vent n'y l'emporte pas. Elle garda les restes de couleurs pour plus tard. Elle retourna au magasin. Pour allumer le feu et des bougies, le magasin sentait bon la cannelle. Et les épices de single quotes a utom and I dot, elle regarda les gens passer dans la rue. Il y avait beaucoup de monde car il faisait beau. AUJOURD single quotes who dat les clients entraient souvent avec un café à la main, l'après-midi. Althea fit son cours de tricot habituel. Tous ses amis arrivèrent avec de grands sourires. Ils apportaient des sacs, pleins de leurs projets en cours. Althea aimait beaucoup ces groupes de personnes. Ils venaient de partout et certains étaient débutants. Tout le monde s'asseyait près du feu pour discuter et tricoter. Cela rendait Althea très heureuse et fière. Il y avait de la laine de toutes les couleurs partout dans la pièce. Parfois, quelqu'un demandait un conseil pour son travail. Les plus experts aidaient les autres avec plaisir. Althea servait du repas, eau et du café et tout le monde. Elle connaissait les goûts de chacun. Par cœur, elle offrait aussi des biscuits au gingembre faits maison. Le magasin était plein de rires et de discussions joyeuses. Les mains baillaient vite avec les aiguilles et les crochets. À la fin de l'après-midi, les gens commencèrent à partir. Ils rangèrent leurs affaires et remercièrent Althea. Même quand le magasin fut vide, Althea souriait encore. Elle aimait que son magasin soit un lieu d'amis. Elle recut encore quelques clients avant de fermer le soir. Elle nettoya le sol. Et les comptoirs avant de single quotes, EQTANDRE. Elle chercha la laine. Qui avait fini de sécher dehors, elle fit de jolis nudes et rangea tout dans une botte en carton. Elle écrivait un petit mot pour Amie sur chaque couleur. Elle expliqua le sens magique de chaque pelote de laine. Le lendemain, Amie revint chercher ses commandes. Elle trouva les couleurs vraiment magnifiques et brillantes. Il y avait du vert forêt, du bleu doux et du jaune chaud. Amie toucha la laine et la trouva encore plus douce que prévu. Elle fit un grand sourire en voyant tout le travail d'Althea. Elle avait hâte de commencer le pôle pour son fields. Elle était sûre que le petit garçon allait l'adorer. Pendant les semaines suivantes, le 20 octobre souffla sur la ville. L'automne était maintenant bien installé partout à Pine. Hilda Amie vint voir Althea plusieurs fois au magasin. Comme elle débutait, elle avait besoin de conseils pour le pôle. Althea était toujours très patiente et très gentille. Elles s'asseyaient ensemble près de la cheminée pour travailler. Elles discutaient et partageaient leurs histoires de vie. Amie racontait à quel point elle aimait fabriquer ses cadeaux pour son fils. Elle voulait qu'il sentait son amour en portant ses vêtements. Althea montra la charpe de Charlotte qui était enfin terminée. Une vraie amitié grande entre les deux femmes. Amie faisait penser à sa petite fille. Et Althea,
Elle était heureuse de lui donner des conseils de grand-mère. Un jour où il n'y avait pas beaucoup de clients, Althea regardait dehors. Elle tenait Missy dans ses bras. La chat ronronnait fort. Elle avait aimé marcher dans la rue avec son petit carcan. L'enfant avait l'air très heureux, et sa tête de joie d'elle portait son nouveau pull en laine verte, bleu et jaune. Il avait l'air d'être vraiment bien au chaud.